We are here to offer our immense gratitude and acknowledgement of the humane, just, righteous position that South Africa, the Republic of South Africa, the people of South Africa have chosen to take in regards with a genocide, a full genocide that is unfolding and has been unfolding now for almost 4 months before the eyes of the world. And this particular stand becomes extra special in light of the seeming paralysis that the international community seems to suffer in regards with the horrific scenes that emerge not every day but every hour of every day from Gaza. And the fact that a world that proclaims humanity, dignity, freedoms, equality, human rights, for it to stand so still, no, to actually egg on and encourage the committance of crimes, whilst, as Your Excellency mentioned, as babies, children, women, the elderly, the sick, are killed every single day in Gaza, is something which makes the stand of South Africa extra special. Now, we may be sitting here today in a bastion of colonialism, but we absolutely recognize, and we are all inspired, and I speak on behalf of myself, but I also believe that I speak on behalf of everyone here, the legacy of South Africa, the icon that is Nelson Mandela, the inspiration that the struggle for freedom that South Africa presented to the entire world and to future generations. It's a victory for humanity that we were fortunate enough to actually live through and witness. And that is something that adds to the credit that South Africa today is paid by, in my estimation, by the entire world. The overwhelming majority of people around the world join you in your stand in trying to bring about justice. And that is essentially what we are after, justice. That's what the Palestinians seek, justice. And your stand is one which will go down in the echelons of history. I was delivering a few lectures over the weekend, and I was asked about the case of the ICJ because people see that as the only hope that we have. And my position was this: the ultimate, besides the emergency measures that we expect imminently, the verdict of the ICJ may take years. And the Palestinian people, as we see, do not have years. But in my estimation, the case brought by South Africa, the document presented by South Africa, is a historic document by all meaning of the term. It is a truly historic document. It is, and I'm a political analyst, and I've gone through political and legal documents in the past. This is, in my view, the very best that has emerged, that catalogues the crimes committed by Israel against the Palestinian people. And for that alone, and hopefully the ICJ will find in favor of the case, but for that alone, I think that the entire world and future generations owe a debt of gratitude to the authorities and to the legal teams and to the people of the Republic of South Africa. Our thanks and gratitude to you and to your government. Thank you so much for receiving us today.
You know, this has been a very nourishing encounter. We're very happy to have met all these people. As I was saying in my speech up there, we admire the resilience of the people of Palestine. But in the delegation here, you actually had some people who, some of them are saying they come from Palestine itself. But you also have a representation of Palestinians in various forms. We see the struggle in Palestine is unimaginable. The destruction that is going on. I mean, we fought apartheid, but we've never really faced this kind of brutality. It's crazy. And really, we say, as I said earlier on, that it doesn't matter whatever the bombings and so on, people are oppressed, we will always supersede and emerge victorious. Look, I think all of us, even those who have not taken the kind of step that South Africa took, we feel we are abhorred by this kind of action. I can tell even those who are saying we support Israel, Israel has got a right to do this and that, because this is not human, what they're doing. And if you are a decent human being, there is no way you can support this. We're happy that as South Africa we have in fact taken the lead to voice this out, but I'm sure we have the support of the millions of people in the Arab world. We're happy that the different organizations and countries in the Arab world came out saying that they do support South Africa's stance. We were happy by the appreciation shown by the people in Palestine itself. I was happy to see South African flags in the Palestine. And I want to say to the people in Palestine that for us, we have absolutely no alternative but to take the route that we took. We cannot sit by when an injustice is occurring. We are determined that wherever there is a serious violation of human rights, whether it is in South Africa, whether it is in Africa, or anywhere in the world, South Africans will always stand up. It's just a case of morally and ethnically, there is no way that you can accept a situation where there is genocide against other people. And anybody who tells me it's not genocide, then I don't know what it is. There is indeed genocide. We can see it there in Israel. People in Palestine, people are denied food. They are not given water. They don't have gas and oil. Refugee centers are targeted. Innocent women and children are killed. Even babies in incubators are not spared. And so indeed, anybody who tells me that it is not genocide, I don't know what it is. My pleasure. As we reaffirmed in the meeting that we had with the representation here, we will always be supportive. You must know that you have the support of South Africa, but you also have the support, I know, of the entire globe. إحساسي في إنه بجد يعني إنه الأثر بتاع جنوب أفريقيا ممتد، وحتى كونه تكون في لفتة إنه إحنا عرب يوكي نجي لشكرهم واستقبالنا بهالحفاوة بإنه القضية لن تموت، وإنها كانت الخطوة أسلم. وأيضا إحنا كعرب يوكي فتحنا مجالات مختلفة تجاه القضية الفلسطينية، فأعطاني إحساس بالفخر إنه هناك من يستمع إلينا، وإنه أيضا نحن تحركنا في اتجاهات غير الشرق الأوسط. فأنا أكرر مرة ثانية كعربية وأفريقية أحس إني ماسك العصاية ليس من النص، وإنما ماسك العصاية وأنا بلوح إنه فلسطين سوف تكون حرة. حزب العمال كنت أنا عضوة فيه 12 سنة وأحتان الكثير، يعني قوم من مكانتي الاجتماعية، قوم من مكانتي السياسية، ولكن عندما أتت القيادة الجديدة كي الصارمة أحسسنا إنه الحزب بدأ يأخذ اتجاه آخر، وخاصة في القضايا التي تهمنا. فكانت بداية النظر وإعادة النظر في انتمائي إليه إنه كان في كتير من البلوكين، يعني في إخراس الألسن
قضية السودان حدثت في أبريل. موقف حزب العمال كان سلبي جدا. حاولت حتى مع المرشحين معي لم يحركوا ساكنا، والقشة التي قسمت ظهر البعير قضية فلسطين. عندما تحدث كيا ستارما مناديا ومؤيدا بقطع المياه والكهرباء عن معاناة الفلسطينيين وإصرار الحزب على صمته وإصرار الحزب على حق إسرائيل، وأيضا عندما طلبوا منا إحنا كممثلين للحزب التوقيع على اعتبار حماس إرهابية وإنه الضحايا هم الإسرائيليين، فكان لابد من وقفة، وكانت وقفة قوية ولم تكن من السهل علي اتخاذها. لكن قضايانا وهي قضية فلسطين التي تعتبر رمزية ليس للمسلمين فقط، فهي قضية إنسانية، فكان لابد من البحث عن البديل الذي يقوي القضية. في هذا السبب بحث، فكان حزب الخضر أول الأحزاب التي نادت وطالبت بوقف إطلاق النار، فكان لابد أن من دعمه بانتمائي إليه أو الانضمام إليه. وعندما انضم إليه ذاك يعني أن كل القواعد التي أمثلها سوف تتبعني، وأعتقد أنهم يستحقون. الزيارة اليوم خلتنا نحس بأهمية القضية الفلسطينية، مش بس بفلسطين والعالم العربي والوطن العربي بس، الواحد صار يحس بأهمية القضية الفلسطينية بجنوب أفريقيا بالعالم. والقضية مهمة للناس والليدرز من كل البلدان، كل الناس اللي عم بسمعوا على الموضوع وعم بيحكوا بالموضوع. وقدرنا نحكي مع السفير من جنوب أفريقيا، نحكي عن الموضوع الكيس اللي راحت على ICJ وأهمية هاي الخطوة لهلأ وللمستقبل ولكل البلدان وكل المشاكل اللي عم بتصير بفلسطين. وإن شاء الله إنه هاي الخطوة تحل مشاكل القضية الفلسطينية لقدام. هلا جنوب أفريقيا موقفها بهذا الإشي موقف إنساني، لأنه القضية الفلسطينية قضية إنسانية. اللي عم بيصير هلا بيحتاج الواحد يطلع عليها بنظرة إنسانية، ونعرف إنه هذا الإشي هذا موضوع عدل. وهم هلا أخذوا خطوة إنه يورجوا كل العالم إنه إحنا هنوقف مع القضية الفلسطينية بطريقة إنسانية ومن موقف عدل، وما حنسمح لأي بلد بكل تاريخ العالم يعمل زي هيك، لأنه إحنا كلنا واحد منوقف ضد اللي عم بيصير بفلسطين. هلا أولها المظاهرات كانوا إحنا عم نطلع وعم نقدر نعمل إيش اللي إحنا بنقدر عليه بس عشان الناس تسمعنا ويبلشوا يحكوا على فلسطين، لأنه الناس ما بتعرف عن فلسطين كتير هون. فلما إحنا طلعنا وبلشنا نعمل مظاهرات صارت الناس تسمع وتسأل وتحكي، وواضح إنه هذا التأثير وصل لدرجة إنه كل البلدان صارت تحكي، ووصلت لدرجة إنه هلا جنوب أفريقيا طلعوا هاي الكيس ضد الICJ. هلا أولها ما كنا نفكر إنه التأثير كتير كبير، بس بعد أسبوع تسأل الناس وتحكي الناس وصلت لدرجة إنه واضح لما إحنا نطلع على الشارع الكل عم بسمع، لما إحنا نظاهر الكل عم بسمع، لما إحنا نطلع ونحكي الكل عم بسمع. وإن شاء الله يا رب إنه هذا لقدام الإشي يساعد فلسطين. المنصة العرب بريطانيا عم بتساعدنا إحنا نوصل صوتنا للناس اللي بيقدروا يعملوا، اللي بيقدروا يأثروا، اللي بيقدروا يغيروا، اللي بيقدروا يعملوا أشياء كتير أكبر. جينا اليوم حتى نعبر عن الشكر والتقدير للموقف التاريخي جمهورية جنوب أفريقيا، وإحنا نعتبر الموقف مالهم رمز تاريخي. كل الناس اللي عندهم إحساس بالإنسانية والكرامة والضمير يشوفون نفسهم بالجمهورية جنوب أفريقيا. وإحنا نريد نعبر إنه بالنهاية إحنا شعب واحد من الجنوب العالمي، إحنا مع بعض، وعانوا من الاستعمار من التفرقة العنصرية سنوات طويلة. وب48 أسسوا النظام التفرقة العنصرية بجنوب أفريقيا نفس السنة اللي صارت النكبة ب48. فلذلك يشوفون بعض يعني في قواسم مشتركة بينهم، يعني الفلسطينيين وجنوب أفريقيا. واليوم شفنا السفير
الناس الثانيين، ونشكرهم يعني على ذلك، يعني لأن بالنهاية احنا نمثل يعني الجالية العربية ببريطانيا، فهذا أقل مساهمة من عندنا نجي نشكرهم ونقول لهم بالنهاية احنا وياهم قلبا وقالبا بالمحكمة. ومثل ما قلت باللقاء مع السفير انه المحكمة مو على إسرائيل فقط، بس على المؤسسة نفسها. هذا راح يبين يعني نوعية المحكمة وجودة المحكمة خلينا نقول. وبعدين هذا عبارة عن محاولة لزرع بذور للعدالة للأجيال القادمة، وإن شاء الله يعني احنا راح نشوف فلسطين حرة مستقلة، ومثل ما نشوف الناس نشوف انعكاس المستقبل يعني خلينا نقول بجنوب أفريقيا. فإن شاء الله خير، وشكرا لكم يعني على ترتيب وتنظيم المناسبة اليوم، يعني مبادرة جميلة فعلا.